Mrs. P. Jayalakshmi. We have with us Mrs. Swapnayal. We are happy to receive them all, and we have our secretary, Dr. Vinaya Sridhar, to adorn the chair. I request you all to stand for a minute for IMA prayer. May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May we be the healing cure beyond every greed and lure. Thank you. I now request Kumari Sai Kirtana to render the invocation. Saraswati namostute Sharade Vidya Prade Saraswati namostute Sharade Vidya Prade Saraswati namostute Sharade Vidya Prade Saraswati namostute Karadhrita veena pustaka Karadhrita veena pustaka Varamani mala alankrita Karadhrita veena pustaka Varamani mala alankrita Sarima pada pama pada sa pada sa nida pamarisa Sarima pada sarima marisa nida pamari Sanida Saraswati namostute Narahari nuta vidilalita Varamani yuta Kambukale Narahari nuta vidilalita Varamani yuta Kambukale Surasevita Padayugale Surasevita Padayugale Sudakara Samadavale Surasevita Padayugale Sudakara Samadavale Sarima Pada Pama Pada Sapada Sanida Pamarisan Sarima Pada Sarima Marisani Dapamari Sanida Saraswati Namostute Sharade Vidya Prade Saraswati Namostute Thank you. Thank you, Kirtana, for that melodious rendering. I now request Dr. Vinaya Srinivas to welcome the gathering. A very good morning to one and all. At the outset, let me wish all of you a very happy Mother's Day. Today is Mother's Day, and we are celebrating, we are conducting a very meaningful program for all the mothers and women of our association. As Dr. Usha Ramesh ma'am rightly said, these are the areas where all of us lack information. In fact, we can say we are ignorant about all this. This was a dream project of our president to organize such a program, especially exclusively for women, where we lack sufficient knowledge. So to this program, we have all eminent speakers from various specialities, various areas. It gives me immense pleasure to welcome all of them. Let me welcome our president, Dr. Sridhar IS, who is also the president of this program as well as president of
Indian Medical Association, Shimoga, for this tenure. I welcome you, sir. I extend my warm welcome to Ms. Srimati Swapna L, who is the Police Sub-Inspector for Rural Police Station, Shimoga. Welcome you, ma'am. I also welcome Srimati Mamata, who is the Chief Manager of Canara Bank, Shivamurthy Circle, who will be addressing about the financial health. I also extend my warm welcome to Srimati Jayalakshmi ma'am, advocate, member of Child and Welfare Committee, Shimoga. Welcome you, ma'am. I also extend my welcome to Dr. Pooja Janayar, who has already left Hyderabad to come here to give a talk on stress management and also on work-life balance, which is very, very important for all of us, especially the young postgraduates and everyone. I welcome all our senior members, the postgraduate students, and members from the police department. I welcome everyone. Thank you. We now have the customary lighting of the lamp. I request the dignitaries to do the honors. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे ज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते दीपज्योतिः परब्रह्म दीप Thank you, madam. It was one of the dream projects of our president, Dr. Sridhara, to hold such a workshop and enlighten us all. I now request him for his presidential remarks. Good morning. Will not waste the time. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students. As we know that IMA Shimoga is celebrating 75th anniversary. During this year, so many innovative programs we planned. One of this is the program, unique program, especially for the women's doctors and PG students. Ajekar Medical College ಅಲ್ಲಿ incidents ಆದಮೇಲೆ once you took this charge, we thought that every female doctors, PG students should know the law. So what is the law, legalities? And after that, we discussed that stress management for a females. So it's very difficult to handle the house, hospital, everything, every aspects. Females are in the forefront. So many things are there in their life. And we thought that financial management also. So we conclude this. So we'll have a police, lawyers, advocates, financial management, stress management. Dr. Pooja from Hyderabad, she is coming from Hyderabad. So overall, IMA Shimoga, this year 75th anniversary, we are giving so much good importance to our women's doctors. And in the March, Women's Day, we have celebrated uniquely. Dr. Vijayalakshmi Balekundra has come over here. And throughout that month, March, we celebrated different functions, different
programs in Kamala Nehru College. At the outset, IMA Shimoga looking forward for the women's. They are the strength and they are backbone. Any programs, anything is there, without them it's not possible. So teamwork, they are the main pillars. So with concluding this, I welcome all the guests because this is a unique program. We are directly relayed through YouTube to throughout India. So anybody can watch. You can get the link from IMA group also. Please spread it over and let them utilize this program. Thank you very much. And now all of you are eager, so we start the proceedings directly. And we started with the financial health now. Today being Mother's Day, we all know mothers are the financial ministers in all households. But gone are those days where savings meant sasve dabba. Now there is a lot of change happening. There are so many frauds happening. And to enlighten us on this, we have Mrs. Mamata to enlighten us on our financial health. So good morning, everybody. Respected Sridhar sir, Madam Usha Ramesh, Madam Vinaya Srinivas, and respected Madam Swapna, Pooja Janayar in her absence, and P.R. Jayalakshmi Madam, and all the distinguished doctors present over here. A very good morning to all of you. Extremely sorry for the lapse on my side. I wanted to call Dr. Shravani to introduce Mamata Madam. Please. One second. Good morning, everyone. I would like to introduce our speaker, Mrs. Mamata Ketty, who is working as a Chief Manager at Canara Bank. She'll be talking about financial health. She has completed her MA in English in 1999. She joined Canara Bank as a clerk in 1999 and she got promoted as an officer in 2007, as a manager in 2012 and as a senior manager in 2017, and now as the chief manager in 2021. She is a native of Hassan, settled in Chikmagalur, presently placed in Shimoga on transfer. Her spouse is working for KSFC, Karnataka State Financial Corporation, and only daughter has completed her BE in biotechnology and working for Himalaya Wellness Company in Bangalore. Thank you. Thank you, madam. So once again, a warm good morning to all of you. And as doctors, you're all the caretakers of health caretakers of the society. And today, as a banker, I am here to advise you on your financial health. So financial health is the most important topic, as all of you are expecting. And today, the finance has grown, hope my voice is audible to the last, I think, no? Yeah. And today, the finance has become a vast thing which is to be managed, which is to be taken care, not only because of your future, even there is a lot of this one for the fraud, scope for the fraudsters. Every day what you are hearing, even without your intervention, the frauds are happening with your accounts. Regarding that, first I will start with your savings. For your financial management, you have to have your financial security. Next is your budgetary planning and your debt management, your investment, smart investments, and the next is the digital banking, which is the latest scenario, and the next is the prevention of fraud. So with this, just like your regular health checkups, you have to have your regular financial checkup also thoroughly. As you do your exercise for your daily needs and monthly regular checkups, these are also very much necessary. As a doctors, you will be earning, most of you will be having daily income, not a monthly income like we salaried class. So how it has to be managed? The first thing is everybody has to have a basic account. Hope everybody are now, the government of India is also pressurizing for the accounts, even for the students.
To the newborn babies also, there are special schemes through the banks. And the students are also getting scholarships. And now even the government school student who is studying, who has been enrolled for the first standard, compulsorily has a bank account in their area. I mean, now the government has also taken care that every Gram Panchayat should have a bank. At least a basic account should be having by every household person. Not only for the government initiatives, not only for the direct benefit transfer of the government, even otherwise, everybody are having the bank accounts. Hope the same with you also. In the previous days, it was like that for like 1 or 2 months you used to receive the salary, or even when I joined bank in 99, so after joining the bank only, I got my account opened for getting my first month's salary. But now it is not like that. And now the bank has become digital also. Even for the students, those who are opening the account in your place and you are studying in the other place, you are being given the debit cards through which you can do your digital banking. And everywhere, in every streets, even in front of your home or in front of your office, you can see an ATM kiosks. But gradually, this ATM kiosk will be reduced. Now they are not giving permission for the new ATM kiosks. Because just, if you have seen just 2 years before, everywhere, every street has 2 or 3 ATM kiosks. Now they are going to deploy them and they are not installing any new this one. Because the government of India has given a call to make it cashless India. Now it will be only digital India, cashless India. So now if you have seen the just last 15 days, if you have visited the bank, you might see we are not getting new 500s from RBI. Only whatever the customers are depositing with us are only being distributed. And government has recently, and now the RBI has recently told that by June end, we have to dispense only 100s and 200s up to 25% through the kiosk. And by September, it should be made 90%. So you all have to adopt for digital banking. So gradually, this use of cash may be dispensed with. So by September, it will be 90%, and then suddenly, it will be 100%. So you cannot carry small denomination of cash anymore, so it will be digital banking. And the first thing is, like in simple terms, I can say that you have to save monthly. First thing is your budgetary. The budgetary, what is budget? Budgeting is planning your expenditure and saving efficiently for your future. So what you have to do is, there is a rule called 50-30-20. 50, whatever is your income, don't expect that tomorrow or day after tomorrow your salary is going to double or it will be hiked and then I will start with the savings. So whatever is your minimum salary, your regular, whatever you are getting now as on day, you have to follow this formula of 50-30-20. 50% is for your essentials, for your daily needs, which you cannot avoid. 30% is discretionary, that is in your hand, for your entertainment or for your shopping or for your donations or anything, whatever you are doing. The last 20% is for your compulsory saving. 20% out of 100 rupees, 20 rupees has to be saved for your savings. So there are many type of smart investments for saving this 20. The first thing is, now you have got a normal account. The first one is Government of India has given an initiative called Pradhan Mantri Suraksha Yojana and Jeevan Jyoti Yojana. Now recently in the TV news you might have seen, in the Shimoga news particularly, CEO has gone to a village panchayat, he has gone every household and he has requested, enrolled every person under this Pradhan Mantri Suraksha Yojana and Jeevan Jyoti Yojana. There is also another initiative called Atal Pension Yojana. So those who are aged above 18 years can enroll for all the three. For Atal Pension Yojana is a pension scheme. You will be getting pension after attaining 60 years. Now those who are salaried class getting this one taxable income are not provided to enroll for Atal Pension Yojana. Previously it was a Swavalamban scheme and it is now revamped with Atal Pension Yojana. Below 40 years, before entering the tax slab, you can enroll for Atal Pension Yojana. That is a maximum of 5,000 pension every month. And those who are below 40 years, and means at the age of 18 to 25, if you start, monthly you will be paying hardly 100 rupees, for which you will be getting 5,000 rupees monthly pension. The premium will be depending upon your age. And there will be a lump sum also, which you will be receiving at the age of 60 years. If the account holder, if the policy holder passes away,
then the spouse will be getting the normal till their death, this pension till their death. So if the spouse also is not surviving, the children will not be getting the pension. They will be receiving, the nominee will be receiving the lump sum. Next is Pradhan Mantri Suraksha Yojana. Suraksha Yojana will cost 436 rupees per year. The insurance premium will be debited automatically from May 25th to May 30th, and the insurance will cover from 1st of June to May 30th. This is for the people aged between 18 years to 50 years. And next is Jeevan Jyoti Yojana. Sorry, Jeevan Jyoti Yojana is 436 rupees. Suraksha Bima Yojana is accidental death, that is aged between 18 to 70 years, and it will cost 20 rupees per year. So those who are aged below 70 years has to cover under this Suraksha Yojana. That is 20 rupees per year. That if anybody aged between 18 to 70 years will meet an accidental death. Accidental death is not only just a road accident, even you might slip and die. There is a slip in the steps, or you might, or there is a water accident, or road accident, or a snake bite, or any animal harm, or electric short circuit, or whatever it is. Whatever is an accident, that will be covered under this insurance. It is just 20 rupees per year, and you will be given 2 lakhs. And Jeevan Jyoti Yojana is up to 50 years. So even if you have been enrolled, and once you cross 50 years, bank will automatically stop debiting the premium. But that is for term insurance, for any type of normal death. And those who are aged up to 50 years meet with an accidental death, they will be getting 4 lakhs. This is not only for you, this you have to canvass even for your family members, those who are aged above 18 years. It is compulsory for everybody. You have to start with this minimum. The next is, banks have got RD accounts, and even post office have got RD account. There's a difference between the post office RD and the bank RD. Post office RD will be minimum for 5 years. Banks will do RD even for a minimum period of 6 years. You can have RD for 1 year up to maximum of 10 years. So rate of interest differs from each bank to bank. So this will be a monthly saving, like every month you will be paying the installments. It will be a recurring, it is called a recurring deposit. So interest will be paid quarterly, and on maturity you will be drawing a lump sum amount. The next is your fixed deposits. So before that you have to plan your savings, I told. So planning is like you want your immediate, it is for your immediate requirement as for your long-term requirements. Your immediate requirements means for the shortcomings means you might be planning for purchase of a property or house building or your children education, which is, or your children's wedding, which is urgently required. For that you have to go for bank's fixed deposit scheme, which is giving a guaranteed return for you. Then the rate of interest, even if it will be reduced, but on maturity you will be getting the agreed rate of interest, whatever has been written on your fixed deposit receipts. That is called guaranteed return for your short period. And you can even invest in mutual fund under debt. Debt mutual fund is for a short period. If you want a long-term, if you have got a long-term plans, like your retirement plans, you can go for NPS, National Pension Scheme. And you can go for PPF, Public Provident Fund. And these were all exempted under tax, means under ATC previously. But now this ATC concept is not there. So up to 1,50,000 we were forcefully investing in under ATC. So at least to save the tax up to 1,50,000. But now that is not there. But even then it is for your savings, your benefit, you can plan this one. And this is all the government business, and banks and post office are the agents for this. So PPF you will be getting 7.2%. Those who are aged above 18 years, there is no age bar for that, but it will be locked for 15 years. The maturity period is 15 years. But after completion of 6 years, on the first year, on the beginning of the 7th year, you can draw 50% of what you have invested in the first year. And there is also a provision for borrowing under PPF. PPF gives you a very good returns. Next is that RD, I told the rate of interest differs. And National Pension Scheme, there the pension scheme, it will be invested in different schemes. So if you have got the, this one to, what do you call? If you are aware about how to invest, how to plan, means what you are investing 100 rupees in the National Pension Scheme, that can be split into 3 or 5 different investment schemes.
So if you have the plan like SBI pension plan, LIC pension plan, or any stock markets or anything, you can do it automatically. If you are not aware of that, NPS will take care, the fund manager will take care to divert the funds to different investing schemes. There is no there is a lock-in period of just only 3 years. After 3 years, you can withdraw. And after you attain 60 years, you can go for the pension. There also you can withdraw the lump sum amount. And there are different life insurances. Life insurance also offer the pension schemes. So after your life insurance pension scheme is not at the age of 60 years only. There are even the options for 10 years, or those who have attained a higher age, those who want immediate pension, they also can, their retirement benefits, they can invest in a lump sum in one shot, and monthly pension will start immediately after the next month. And they will be covering the life risk also. And next is, you have to keep aside, now COVID has taught us the unexpected emergency, how we have to save. It is nobody's exception that everybody have to save for our emergencies. Your saving is different and saving for emergency is different. Your savings will meet for the emergency, but emergency fund is not to meet your immediate requirements for what your savings. So both are different. So what will be your emergency fund? How much emergency fund you have to save? It should be a minimum of your 6 months gross income. 6 to 8 months gross income should be kept aside to meet your emergency for any type of uncertainty. Whereas the savings, you will have a plan so that it should be for so much. And you can invest in gold also. Now you can see gold will never come down. There was a rumor just 1 month before that it will come to 55,000, 60,000 like that. But don't expect gold to come down, and silver is also hiking. There are different type of mutual funds where you can invest in debt, equity, and this gold ETFs are also there. You have to plan and invest. And the banks are also agents for this. There are plenty of apps, and be very careful in downloading any app through your mobile. It may be a fake app. And I always request, so whenever you invest, it should be invested directly through a office where there will be a board and somebody who is there to attend you. So while investing through your mobile app, you should be very careful. And digitalization has become very easy. At your fingertips, you can go for investment, you can redeem, you can do the transactions, whatever you want, everything can be done. And so we have come up to retirement, this one, saving up to your retirement, and your savings is over. Next is like life insurance. There are different type of insurance, life insurance and health insurance, as well as general insurance. So these insurances are inevitable. Every person should have the insurance covered for your family, for your protection. Those are very helpful for your immediate requirements. So because if any unexpected accident happens, then whatever you are saving will be there. If it will be diverted, then whole of your plan will be collapsed. So these insurances are also very important, like to meet your medical emergencies also. And the next is the managing debt. So banks give different varieties of loan. And if a banker knows that you are in requirement of a housing loan or a vehicle loan, the bankers themselves come to you. And even the finances, there are plenty of financiers now. There are private finance and commercial scheduled banks. So the rate of interest charged by each will be different. So you normally approach the nationalized bank only. Sometimes when the nationalized bank will not be affordable to you, you normally go to the private bankers. So whatever it is for your requirement, you approach somebody, some financier, and you will take the finances. So how you will manage your debts? You have to prioritize your debts with the rate of interest. So you have to start clearing your loan, which will be charged the higher rate of interest. Priority should be given for the higher rate of interest. So if you at the time, you will be having multiple loans. You will be having your education loan, your personal loan, which is taken towards the margin of your house construction, housing loan, vehicle loan, all types of loans will be there. So you have to prioritize with the rate of interest. So so I told the 30% is in your 50-30-20 rule, 30% will be your discretionary after meeting your 50% essentials. So wherever the loans, whichever is charged the higher rate of interest, you can dilute some amount, some extra amount other than your normal premium
towards the higher rate of interest loan, and gradually you can clear off all the debts whichever is there. And I said you can also borrow from your PPF. There the rate of interest is very less, but PPF is giving you the higher rate of interest. So normally people will not borrow from the PPF. People will not borrow from PPF. Now the banks are giving loans at a very lesser rate of interest. The rate of interest are very competitive now. And your savings also are fetching the same rate of interest. And these smart investments are very much necessary for securing your future. And after that is the digital banking I told. Digital banking is very essential. Digital banking is just like banking 24/7 at your fingertips. You can make the transaction, you can invest wherever you want, and you can redeem the investments. Or the thing is you just, to know about the balance outstanding in our investment is our pulse. So we feel like every minute we will be tempted to see our balance. So that can be seen through your mobile banking, net banking also. So through digital banking, through the bank app, you can even you can make investment for your fixed deposit, mutual fund, insurance, etc. There are plenty of investments as I told. And your lifestyle should not change. Your lifestyle can change, but with the change of your lifestyle, you should not go with the increased expenditure. With your increased income, should not go for increased expenditure. You should not spend more than your earnings. So your expenditure should be taken care. That is your plan. The first thing what I told is your budgetary. So with your budgets, you can plan that. And after your investment, savings, everything, the next comes is the most important topic is prevention of fraud. So the fraudsters are doing many types. One is the mule account. Mule account is just your account will be opened by somebody fraudulent with all the criteria what is there in your account, with your PAN number, your Aadhaar number, your mobile number, everything will be there. It will be operated by a fraud. That is just a duplication of your own account. It's called a mule account. The fraudsters use this mule account to transfer money, to transact money. So we always inform you not to share your OTP. And at the back of your debit or credit card, there is a three-digit number which is called CVV number. That should not be shared. And you'll be getting some text message or a link to your WhatsApp or your mail ending with a file called APK or .pk or whatever it is. Don't press any links which is not requested by you. If you have requested the bank or anybody for the link, then you can go for that. Otherwise, whichever will come automatically to your WhatsApp, you don't do that. And they're also creating a WhatsApp group with your known members. So those also has to be restricted with your WhatsApp. You should not allow everybody to add you to your WhatsApp group. Those things should be restricted. And if at all, and the links what I said, no, those will not be ending just with APK and PK. You'll also be getting a text message, just view your statement. Your account has been created with so much. To view the statement, one link, one underlined statement will be there. That will not be having any .com or .in or anything like that. Please don't do that. Or there are people calling you and making you emotional, calling them they are from customs, your family member has been arrested, or if they are from cyber police or anything, please don't respond for anything. Bankers normally don't call for any OTP, but now RBI has made it compulsory that you have to, every customer has to go compulsorily KYC. That actually there are three types of risk: medium risk, low risk and high risk. Those who are low risk have to submit their KYC once in 8 years. With medium risk, means highly exposed persons like politicians, NRIs, they are medium risk. Sorry, NRIs are high risk. Politicians are also high risk. They have to submit their KYC once in 2 years. And medium risk, where the transaction is more, they are the medium risk accounts. And low risks are normally the salaried class, doctors, engineers, or whoever it is. The normal people are all low risk people. Low risk people have to submit their KYC 8 years. But this KYC previously was not that much required. So now bank themselves have restricted, and suddenly you are getting a message that your account has been blocked. Don't get panic with that.
Please visit your bank branch with your Aadhaar, PAN and a passport size photograph. Submit your KYC at the bank itself, and there you require your OTP. Please give your OTP in front of the bank staff itself. Otherwise, your account will be blocked. So this is a one-time measure, and after this submission of KYC, next your re-KYC submission will be after 8 years for the low-risk customers. And depending upon your transactions, you may be pushed to the medium risk and high risk also. So this has to be educated to your family. So if at all you receive a video call, don't receive them and don't give them any details. So normally when you see in your mobile, when you will be operating, when you will be making calls, at the bottom you may be seeing a vanity bag or a dress or anything for shopping or a household item, so which you feel attracted and you just go for seeing that. When you go for, you feel that vanity bag or whatever it is that you want to purchase that, then when you go for shop now, immediately it will be asking for your mobile number, and for the verification of your mobile number, they will be asking for your OTP. So care should be taken whether it might also be a fraudulent app. So go for shopping only with the known apps like Amazon and Flipkart, and be very careful that these apps also may be duplicated. So next is, if at all a fraud happens, you receive a call, you are emotionalized, and if you fall prey, then immediately please note down a number 1930. You have to immediately, after sharing your OTP or anything, if you realize that if you have been a prey of this fraudulent call or anything, immediately you have to dial 1930 through your registered mobile number. ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1930 ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ 1930. So calling 1930 is a national cyber security number. Immediately they will block your account for further loss, as well as the fraudulent beneficiary's account also will be blocked. And after that, you can inform your bank, you have to change your ATM card also, or if you want for the alternate immediate, that account can be reopened, or you can go for an alternate account. Sometimes we don't go for a new account because we'll have given this particular account for many investments will be made through this, and there will be ECS, that is electronic credit system for your loans which you have borrowed outside other than that bank. So this number we don't want to lose, so then this account can be reopened, unblocked through the bank. So after this one, the thing is you have to educate yourself. The more you are educated, the more you will be careful. But still, becoming emotional has become common every day. Means, madam was just in the morning discussing that one of the doctors had fallen prey, saying that she had received a call from an army man. She was a gynecologist, and the person over the other side told that he is going to send 20 people for the medical checkup, and she fall prey of that. And she was also told to talk over other phone simultaneously while talking to this number, and she bought the mobile of her tenant, and some 3,72,000 also was debited for the tenant's account, and her account there was only some 1 lakh and odd balance, and that also was withdrawn. So if you, as soon as you realize that you have gone prey, you have to dial 1930 at any moment, because people, as soon as they realize that they have shared the OTP or anything they come running to the bank. So by the time they come running to the bank, whatever amount available in their bank will be fully drained, and the beneficiary's account, they also, that immediately from the mule account, they also transfer the funds to the other account. So immediately you have to dial 1930, so that next, after lodging the FIR, and compulsorily you have to lodge FIR with the police. After lodging the police complaint, they will proceed with the further investigation. And anything, if you have got any doubts, anything, you can please ask me. With this, if you don't got any this one, next, as a bank manager, as particularly of Canara Bank, I will go with the particular scheme which Canara Bank is giving. That's the only bank in the banking industry which has given a particular account called Canara Angel. You might have seen, it has become viral in WhatsApp as well as in Facebook. The Canara Angel is a cancer protection insurance. That is, the bank has given a complimentary to women aged between 18 to 70 years. Those who are aged below 70 years can enter into that account, and it can be continued. So this is the first and the only bank in the banking industry giving this type of insurance.
So you will not be charged any premium. It's a normal savings account, and your normal saving account, whatever you are having now, cannot be this angel account. This angel is a separate account, savings account, which has to be opened. So your normal account will be charged for your checkbook, your statements, and the ATM cards. Annual renewal charges will be there. Whereas you open a Canara Angel, there are 3 products, Rose, Lavender, and Orchid. That is, the different names are given for different balance account. That is 5,000, 30,000, and 1 lakh. So 5,000, you'll get a cancer protection insurance of 3 lakhs and accidental death insurance of 8 lakhs. And your spouse also will be getting accidental death insurance of 2 lakhs. And with 30,000, you will be getting cancer protection of 5 lakhs, accidental death of 16 lakhs, and spouse 2 lakhs. And if you are saving 1 lakh in your savings account, Canara Angel, that's Orchid, there you will be having normal medical checkup free every year. So cancer, as your doctors, you know, it will not be a one-time visit. It will be minimum 10 to 15 times visit. So first time when you visit the doctor, for 1 lakh, you will be given an insurance of 10 lakh and accidental death of 26 lakhs and spouse 2 lakh insurance. And for cancer, I said your visit will be minimum 10 to 15 times. The first time you visit the doctor, you have to pay the amount and bring the claim to us. Bank will be sharing you a link. Through that, you have to claim. The second visit will be cashless. So all your insurance now, what I said in the beginning, like general insurance, health insurance, or life insurance, are all digital, and everything will be cashless only. The hospitalization insurance will be cashless, and even general insurance, that is for your vehicle or your household or anything, that also will be cashless. So here also, the first time we have to pay the cash, the second time onwards it will be cashless. And all these 3 variants will be given an ATM card, which will be having launch access. So banks now are having variety of accounts. So many of the accounts will be given launch access. Launch access is the restaurant in the airport you will be using. Now you will be making a frequent foreign tours. So you will be charged 2 rupees, and again that 2 rupees will be credited back to your account. Otherwise, as you visit the launch, whatever you take, you will be charged 2,600 rupees for an adult. You once enter into the launch, you will be charged 2,600 rupees. So all these 3 variants will be given this launch access free, and air accident insurance will be covered. And if there is a safe deposit locker in the bank, we will be giving 10 to 15% discount on the safe deposit locker. And normally for the safe deposit lockers, the rental will be, the access will be 12 times in a year. So those who are having these privileged accounts will be given unlimited access free. And there are every bank now is giving insurance for the salaried class also. Salaried payroll accounts everybody are doing, and for that also there will be insurance coverage up to 1 crore. That you can inquire with your respective banks. And the loans also I have told, every bank will be giving you with different rate of interest. You have to ask with your respective banks. And now Canara Bank has gone to a new NFO, that is new fund offer. We are selling Canara Robeco mutual funds only. There are different banks who are open for, like HDFC Bank, who are open for all type of mutual funds. Canara Bank is selling only Canara Robeco mutual fund. There is a new NFO launched on 9th of May that will be closing on 23rd of May. As of now, the mutual fund, those who have invested, you will be investing normally in the equities or debts. Now this new NFO, this is multi-asset allocation fund. Here you will be investing in equity, debt, as well as gold and silver. So all the 3 you can invest in just one go. So those who are interested can contact your bank branch. Anything you want to know more about this, anybody want to ask any clarification, please you can come out. Yes, madam. Yeah, that we cannot predict, but scenario says like that. 2000s are not there, 1000 is not there, and 500 also. Now recently RBI has not given the fresh, but whatever available in the market, we are rotating through that. But they have not told that it will be demonetized. But as long as it will go, but cashless India will be there, and we have to go for digitalization only. We have to practice now. So thank you all for having heard with my tip. Okay. ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು 9449
986 7304. I repeat, 944 986 7304. So thank you all for having heard with mighty patience. Thank you. Thank you for giving me the opportunity also. Thank you, Madam Mamta, for giving us so many prescriptions for. You prescribed a lot of medicines to us for our financial health. Thank you so much, especially about for cancer protection, as prevention. Those were very interesting, and I wish you had got some pamphlets here. We could have saved it and given it to our patients also. And you threw light on so many other investments, especially government-related investments, which we were not aware of. Thank you very much. We would like to take this opportunity to thank you and garland you, and with a small token of appreciation, I request Dr. Sridhara to kindly. After that wealth of information, I'm sure you're all having a heavy head. We can all dissemble. Snacks are arranged outside. We can just take a small break for the snacks. And again, reassemble for the next interesting session, please. Madam has left behind some brochures for mutual fund investments. I will leave it here at the backstage. Anybody interested can collect these.
For court and legal affairs. Normally, there's a saying in Kannada, court ಮೆಟ್ಲತ್ತೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್, ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಅಂತ ತಗೋತೀವೋ, ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ತಗೋತೀವೋ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, who is going to tell us how to get prepared in any eventuality where you have to face the legal issues. I now call upon Mrs. Jayalakshmi to kindly come to the dais and enlighten us on this aspect. And I request Dr. Shweta Katpadi to kindly come and introduce Mrs. Jayalakshmi to the audience. Good morning, one and all. As said by Michelle Obama, there is no limit to what we women can accomplish. Today, we have one such great achiever amongst us, Mrs. P.R. Jayalakshmi, wife of Sri Yashwant Kumar U.R. Mrs. P.R. Jayalakshmi is a well-known advocate and judicial member of Child Welfare Committee, Shimoga. Madam was born on 14th November 1976 in the coffee land of Karnataka, Chikmagalur. After completing her schooling and bachelor's degree in Chikmagalur, Madam pursued LLB at JSS Law College, Mysuru, and then completed post-graduation in law, LLM, from the very esteemed Kuvempu University. Mrs. Jayalakshmi has a 2-decade-long independent practice in Shimoga District Court. She has been dealing with various comprehensive cases like POCSO, matrimonial cases, civil and criminal cases, motor vehicle claims cases, and Negotiable Instrument Act cases. Along with a flourishing practice, Mrs. Jayalakshmi has held responsible and significant positions like Legal Aid Panel Advocate, Arbiter for Karnataka State Cooperative Society, and a judicial member of Child Welfare Committee. Not only excelling in career, but Madam also is a very good orator who has won various debate competitions in her undergraduate times. Mrs. Jayalakshmi has continued her winning streak to date by bagging prizes in the current Advocate Day competitions. In the current scenario of increasing incidents of abuse, violence, discriminations, malpractice accusations surrounding us, it is the need of the hour for all of us to have some knowledge about the legal aspects so as we can be well equipped to handle such incidents if at all we face. So ma'am, we all look forward to your address with a lot of enthusiasm and eagerness. Thank you ma'am. Thank you all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿನಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ
ಹಾಗೂ ತಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಅಪ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಕೊಡೋರು ನೀವೇ, ಜೀವ ಉಳಿಸೋರು ನೀವೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೈದ್ಯರು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಗೌರವಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಓದಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ PUC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 years 12 years ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಅರಿವಿಲ್ದವನು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನು ಒಂದು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FSI ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸು, ಎನಿ ಅದರ್ ಕೇಸು, 498 ಕೇಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ತಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಸರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ 21 ನಿಮಿಷಗಳೊಮ್ಮೆಗೆ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ 53 ನಿಮಿಷಗಳೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ 77 ನಿಮಿಷಗಳಂತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಂಡಿನ ಮನೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತೀರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ನಾಗರಿಕಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ? ಕಾನೂನು, ಲಾ.
ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಕನ್ವರ್ ಅನ್ನೋರು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ರೂಪ ಕನ್ವರ್ ಅನ್ನೋಳು, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬದುಕೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ರಿಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಕಾನೂನು. ಈ ಕಾನೂನು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕಾನೂನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ನಾವು? ಆಗಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಜೆಯಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು 2ನೇ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 33% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. 33% ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆರಳೆ ಎಣಿಕೆ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮೇಡಮು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು 2ನೇ ದರ್ಜೆ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೊಬ್ಬಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕಾಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಸಮಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಈಗ 2ನೇ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತು ಗಂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, 2 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗಂಡನೂ ದುಡಿತಾನೆ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಈ ಅಮೌಂಟ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಆ ಫೀಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತುಂಬ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರಿಗೂ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜಗಳ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತನಕ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹೊರದು ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯಾ ಮನೇಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ನಮಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಥರನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಒಂದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟತ್ತದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾನು ಕನ್ಸಿಲೇಟ್ರಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀಕನ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ, ಮಕ್ಕಳದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಅವ್ರ ಕನ್ಸಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿವೋರ್ಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಥರ ಒಂದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮನೇಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ, ತಾಯಿ ಆದವಳು, ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೀನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿ, ಡಿ ಸಿ ಆಗಲಿ, ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಯರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ. ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹೊತ್ತಾಗಿ ನೀಡಿದರೂ ಉಣಬೇಕು, ಹೊತ್ತಾಗಿ ನೀಡಿದರೂ ಉಣಬೇಕು ಮಗಳೇ, ತವರಿಗೆ ಹೆಸರ ತರಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ಎತ್ತ ಮನೆಗೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೇನು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು, ಆಗ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಕಸ ಗುಡ್ಸೋಕೆ ಬರಲ್ವಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆ ಆದವರು ಇದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಆಗದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ಮಹಿಳೆ, ಸಮಾಜ, ಕಾನೂನು. ಮಹಿಳೆ, ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತಾರೆ, ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ತಾಯಿಯಾದವಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೀನು ಕೊಟ್ಟವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಸ್ತಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓದಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ತವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವೋ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡು ಸಿಟಿಸನ್ ಥರ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತವರು ಮನೆ ಆಸ್ತಿಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆದವರು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಗೊಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ರೈಟ್ಸು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ IVF ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ರೈಟ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೇಲಾಗೋ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮುಖ ಇದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ, ವಧು ದಹನ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಧು ದಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಡೊಂಬಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವುಮೆನ್. ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಸು ಲೇಡೀಸಿಗಾಗಿ? ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 ಸೆಕ್ಷನ್ 30ಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಂದೂ ಲಾ. ಹಿಂದೂ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು? ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸು. ಅದೇ ತೆಗೆ ಎನಿ ಹಿಂದೂ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫುಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. 15 ನವಂಬರ್ 2023 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 1956 ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಈಗ 2023 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಇತ್ತು. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986, ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯನ ಪಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1961, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 6 months ಬಿಫೋರು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 months, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1955 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಕಾನ್ಸಿಗಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಡಿವೋರ್ಸಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿವೋರ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮಗೆ ಡಿವೋರ್ಸು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಕಾನ್ಸಿಗಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ, ನನಗೆ ಗಂಡ ಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾನ್ಸಿಗಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1956 13(1)A 13(1)B ಹೀಗಂದರೆ ಇದು ಡೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. 13(1)A ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 1B ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಡೆಸರ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 years 2 yearsಯಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ, ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೈವರ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1)A 1B ಡೆಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 13B ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ 3 to 6 monthsಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಏಜು ಬಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ 30-35 ಎಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಸು 2 years 3 years 4 years ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 13B ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲಿಮಿನಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರಮರಿ ಅಲಿಮಿನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವಿತಿನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಬೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು 498A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 3 years ಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 years. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವರು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಫ್ಯೂಚರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಾಗ ನಾವು CRPC 125 ಇವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ BNS ಆ್ಯಕ್ಟ್ 144 ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಲಯಬಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಲಯಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. CRPC BNS ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರವರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು 10-15 ಕಾನೂನುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೆದ್ದವನು ಸೋತವನು ಸತ್ತ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೇಟು, ತುಂಬ ನಿಧಾನ, ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. 498 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಎವಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಸು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಆಗೋದು. ಈ ಸವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಕೋರ್ಟೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು 2005 ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ. ಇದು ಯಾರಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಮೈದ್ನ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಿರೋ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಂತಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, LLB ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ರನ್ನ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಆಫೀಸು ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ವಿನೋಬನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಡ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. CDP ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಡಿ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಡಿ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಫೋಟೋಸು ಅದು ಇದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದಿದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು JMFC ಕೋರ್ಟು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೇಜು ನಾವು ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಆದೇಶ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ತವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿರಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವ ಬಯದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೇಸು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 1-2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು IA ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಅಂತರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ತೊಂದರೆ ಎಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು 20 lakhs 30 lakhs ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಡಿ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರದಾನನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ತಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಥವಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ವೆಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಲಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವೊಂದು ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಲೀಗ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಾನೂನು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಾಡ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ
ಪೊಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ದೂರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದು IPC ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್? ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದು IPC ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ DV ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು FIR ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎನಿವನ್ ಇನ್ ಖಂಡಿತ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಅಷ್ಟೇ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ FIR ಆದಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಬಾಂಡಿಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಥಟನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. And there is one more debateful like ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ alimony allow ಇರ್ಬೇಕಾ? So what is your perspective on that? ಯಾವುದು? ಹೌದು, ನಮ್ಮ talks ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಡೌರಿ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲಿಮಿನಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪಲಾಯನವಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಈಚ್ ಅದರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಎಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಅಂಥ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಖೇದ ಅನಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ DY ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಬೇಕಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಿರು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ.
Thank you, ma'am. Now we proceed to the next part of the program. I would like to call upon Mrs. Swapna to highlight us about what we need to know about law and police. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಗುಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆದರಿಸೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಕಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಸ್. So I'm sure Mrs. Swapna will today come and dispel all our myths and fears about it. I request Madam to introduce Mrs. Swapna. Dr. Shravani. Good morning, everyone. It is my pleasure to introduce and extend a warm welcome to Mrs. Swapna L. Okay. Mrs. Swapna L holds a Bachelor of Arts and Master's degree in English Literature from esteemed Sahyadri Arts and Commerce College. She began her professional journey on 27 December 2019 and has since been contributing her dedicated service. She is currently serving at the Shimoga Rural Police Station and holds an additional responsibility as the in-charge officer of Channamma Pade in Shimoga. It's a role that highlights her leadership and commitment to public service. She is a remarkable individual who has dedicated her efforts to create awareness about law and helping people approach legal and police matters. And her topic, let us know and face law and police. Yes, we need to face law. We need to know about that. For that, we need to be equipped with knowledge. And for that, we have ma'am. So I warmly welcome ma'am. And let's have a round of applause for us, for ma'am. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್. ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನನಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವುಮೆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಾದಂತಹ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಟೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ SP ಸಾಹೇಬರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇ ಎಂಡಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೇ 27 ಬಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿತಿನ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ವಿತಿನ್ 21 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಹಳ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ?
ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂತ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ, 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ, 12 ವರ್ಷ, 13 ವರ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೊಂದು ಕ್ರೇಜು ನಾವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ. ನಮಗದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ಪ್ರೈವಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚನ್ನಮಾಪಡೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮಾಪಡೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಒಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು 4 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ASI, WASI ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು PSI ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರು ASI ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಥರದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸಸ್ಸು, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೊಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ್ಟಾ ಕೇಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೇಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 600 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮೈ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್. ಫಸ್ಟು ನಾಗಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ SP ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಚನ್ನಮಾಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚನ್ನಮಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ನಂದು ಸಿಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇದು ನಂದು ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮುಖಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಖಪರಿಚಯ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರದ್ದು, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಚನ್ನಮಾಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಅದು ಕೇಸು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್? ಓಕೆ, 1. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಾಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಗಂಡು ಮಗ, ಇವು 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೆಡ್ಲೈನೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಅದು IPCನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, BNSS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಅಥವಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇನೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿನೂ ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ಹುಡುಗಂಗೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ. ಹುಡುಗಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಂತಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಪೂಜಾ ಜಾ ನಾಯರ್ ಅವರು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು IMA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ನಂತರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್. ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ಅರಿವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯವರು ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮದುವೆನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ CWC ಅವರೇನಾದರೂ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀರಿ. ನಾವೇನು ಹೋಗಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ, 250 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಜನರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಜನ ಅಂತೂ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು 500 ಜನ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. 250 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೂ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 1 ದಿನ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಹುಡುಗಂಗೆ 21 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜನ್. ಬೇಡ್ರ ಹೊಸಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2nd ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ 1st ಇಯರ್ BBA ATNCC. ಹುಡುಗಿ ಡೈಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. ಬೇಡ್ರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವಳು. ಈಗ ATNCC ಕಾಲೇಜು. ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್,
ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೂ. ಮೇಡಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ತಲೆನೋವು ಕೇಸು ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಹುಡುಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿತಿನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು 2ನೇ ಮಗುಗೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅವನು ಹುಡುಗಿನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗಿನೂ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಧನೀಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ 4-5 ಸರಿ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ 5 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಂದರು, ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 5 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಂದ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಂಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಯರ್ಲಿ 40 ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಂಗಿಯಂದ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಅವ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿರು ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 5 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವಳೊಬ್ಬಳೇ ಇರೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಇವಳು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ತಂದೆಗೆ ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬೋಂಡ ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ. ಹುಡುಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯೋ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋರೇನೋ. ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ. ಅಂದರೆ ಮಗಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿ ಫೋನಿಂದ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಧರ್ಮದವನು ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು 4-5 ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವಿದ್ದಾಗಲೇ, ಹುಡುಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪುಕ್ಷತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡ್ದಿರೋ ಸಂಬಳ ನನಗೆ ಇವತ್ತು 80,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುಕ್ಷಟೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ದುಡ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನದೇ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದು ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಿನ ನೈಟು ಹುಡುಗಿನ ಪಾನಿಪುರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಊರವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರದ್ದು. ಊರವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗಲೇ ಅದು FIR ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ FIR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವೇ ಊರಿನವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು FIR ಮಾಡಿರೋದು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಡುಗನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಏನು ಟೆಂಪರರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅವನೇನೋ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋನು ಮಕ್ಕಳಿರೋನು ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವನ್ನ ಅಂತ. ಅವನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾನಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾನಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವನಾದರೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲಸ ಇರೋರು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲು, ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಂದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 50ರಿಂದ 60 ಜನ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೊಲೀಸವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೋದು, ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು. ಯಾಕೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೈಫು. ಕಾಲೇಜಂತೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೋಕ್ಸೋ ಆಯಿತು, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡು. ಈಗ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗಂಡ್ಮಗಳು ಏನೋ ಇಬ್ಬರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು, ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋಸು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಭಾಳ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಓಕೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಡ. ಅಪರಾಧಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ FIR ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ FIR ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಯಾರದೇ ಜೊತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥನೇ ವಿಚಾರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಕೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹಾಕುವಂಥವು
ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಳದು. 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಕಡೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ವಾಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದರ ಏನು ಗಾಂಜಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಫೀಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ನಶೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಪಾಪ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಓದ್ತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟಿಗೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡು ಸೇಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಳದು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಬೆಂಗಾನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು MBBS ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಇರೋ ವಿಚಾರನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಒಂದು 15 ಡೇಸಿಂದ ಅವಳು ಲೊಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಮಾನನ್ನು ಇಡಕ್ಕೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಫೋನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಜಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಸ್ಕಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಡಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಶೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೇನು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು FIR ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ವುಮೆನ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತು 15ನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 21 ಹೇಳಾಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3 ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಎಬೋ 18 ಇಯರ್ಸ್, ಅದು ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಕ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಬೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂಥೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಈ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗ ಆಗುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆ ಕಮಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, NGOದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ DC ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ADC ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಾವು ಗೆಜೆಟೆಡ್ AS ಗ್ರೂಪಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ DC ಅವರು ಆ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವಿತಿನ್ 3 months ಒಳಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ 3 months ಒಳಗೇನೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಮೀಟಾಗಿ ನೀವು ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓರಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿತಿನ್ 7 days ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ FIR ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. FIR ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರದ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಧೈರ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೀವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ತಗೋಬೋದು ನಮ್ಮದು. ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ,
ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 112 ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 112ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ನನಗೊಬ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Please note 948080 3376. I repeat 948080 3376. Thank you so much. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೈದ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಅವರಿಗೀಗ ಒಂದು ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ. It was all theory till now, and now the practical class starts with Dr. Pooja Jarnair, who's flown all the way from Hyderabad just to be with us and discuss with us how to manage. We need to assess, analyze and react, and she will discuss a lot of real life situations. We are so happy to have you, madam. Please come on stage. I request Dr. Kavya to introduce Madam. Dr. Kavya, I'll do that myself. Give me the mic. She's been assigned by letter read. Really? Okay, sure. You may skip so many of the important things, to be very modest. I'm really glad to introduce you, ma'am. Okay, sure. Go ahead. She's a rehabilitation psychologist dedicated to supporting school-going children in addressing their behavior, learning, emotional challenges. Since beginning her work in 2001, Madam is dedicated to learning in her quest to find the most effective rehabilitation solutions for the children. She has completed her master's in applied psychology from Delhi University and MPhil in rehabilitation psychology from NIMANS and a doctorate from Osmania University. Another significant achievement came in August 2022 when she completed her board certified behavior analyst. The credential that highlights her advanced expertise in behavior interventions. She is widely recognized for her dedication and passion towards helping children towards their learning and behavioral difficulties. She is the founder of Total Solution Rehabilitation Society, which now has 12 branches across the Twin Cities. She works in close collaboration with 58 schools, helping in the timely support and the guidance. Thank you. Welcome, ma'am. Am I audible? I think am I audible? Very good. Okay.
Where is the mic? Anything. Okay, let's begin. So, INJOP, LOJP, NXORNNJP, LOJNROT. All of you should meet me after the workshop outside. I will be taking session to improve your auditory discrimination. Let's come to our today's topic. Ma'am has, there is my PPT. Okay, ma'am has asked me to cover things like, how to assess, analyze, and then, do work-life balance. Who we are, by the way? Who are you all? Or who am I? You all are humans? We really accept that? Okay. What is so complex about being a human? Why an animal is little more happier than us sometimes? Anyone? We overthink. So, ma'am, I will go one step before that. We have this so-called mind. Brain even animal has. Even animal has the brain. But we have mind. What is this mind? Sometimes it's working, sometimes it's not working. Yeah, what is mind? Be quick, we have less time. There's so much to cover. Overthink? But thinking is also mind, no? Don't go for abnormal things first. I'm a psychologist, but don't go for abnormal things. Mind is your software and brain is your hardware. We human beings, we are making things complex. We are not born with complexity. Trust me. A newborn baby has any need. Simple communication, cry. Did potty, cry. Hungry, cry. Want mama, cry. Want milk, cry. Simple thing. Correct? But we made it lot more complex by getting things added to it. No. You cry for hunger in this manner. And you cry when you are angry with your husband in this manner. Isn't it? So this mind is creating lot of havoc in our lives. No doubt about that. Anybody has doubt for it? No. Isn't it? Okay, I would need one person's help. Who will be volunteer for me? We had somebody who introduced myself. We will make her Bakra. Come, madam, come. No, sorry, Bakri. Come. Please, when I say next, kindly put the slide down. So guys, mind is what we have to have the control, and this is most difficult process for all of us. Second major challenge which has come in our life is we females have got into work. How many moms were working? Like my mom is a total housewife. She doesn't know that what is this outside job is. Same way the generation which was before us, I'm 46 right now, so maybe those who are in 60s, I hope you all would agree that their life was much more easier. Did someone ask and invite us? Come, you need to do the job? Yeah, I'm asking you very existential question today. Why? Because this work-life balance has come from a very deep root. We females are excellent. Nothing against the males who are sitting over here. We like all of you and we don't exist without you. I can say that to keep you happy. Now, oh my God. Okay. But no. Males are equally important. No doubt about that. Okay. But we have taken an extra job on us. We are very perfectionist type. We want everything to be done good. But are we Ma Durga? Really? Are we really the goddess who has 8 hands? So what starts happening when we want to do better in one particular platform, the other platform is very naturally going to get compromised. Who gets compromised?
the weaker section. Who is the weaker section? Most of the time, family. Isn't it? Most of the time, family. We'll discuss about certain points where we all have to start working on it. Next one, dear. So the picture itself is telling you lot of complexity. Some red shades are telling us that maybe it's beautiful also, but the darker shades are also there, which is definitely making us feel sometimes guilty, sometimes confused, sometimes asking a question, oh my God, what the hell I am doing? Why I am doing this? Do I really need it in my life? All those questions will come and we are going to analyze them. Next. Work-life balance would be almost like this particular picture again. At work, you want to put your best effort, you want to be productive, you want to collaborate with your team member, no matter how much you hate them sometimes, but you need to collaborate. You need to be competitive because the other person may win the situation without even letting you know, and you want to snatch sometimes that situation. You want to achieve, you want to have goals. You definitely want to do conflict management because sometimes we get into very silly conflicts at our workplace also, and sometimes very genuine conflicts which have to be sorted out. We want to stay on board with others even if you don't like them. In your real life journeys, your own experiences which you want to gain, you want to grow further, new roles and its challenges. We females, we are young girls who have lot of dreams, who want to have fun, who want to enjoy. Suddenly a new role comes and that puts us into the shoe of a wife. The life starts changing because now this particular person is expecting you to take care of him. Or if it is not that old age taking care, where ladies used to even fold the handkerchief and keep in the morning, apna rumal le lena, okay? Or keeping the socks, the new age demand is take care of me by talking to me. You spend some quality time with me. And then we ladies who are working, what thought will come? Where the hell that time is? Where the hell that mindset is? But you have new roles. And then, without even blinking eyes, in some ladies' life, they become mother. Now the life is all the more complex. Along with all this, few parallel roles are also going on which starts affecting our life. Daughter-in-law relationship. Okay? Your sister-in-law, your co-sister with someone. And now people are demanding multiple roles from one single person. Don't worry, all females are in the same boat. All females. I cannot exclude one and say that no, your life is unique. Swayam Bhagwan Devata has given you the Ashirwad and your life is different. No, we all are sailing almost in the same boat across the religion, across caste, community and any breed. We want to have enjoyment, we want to reflect. Some of us who grow a little more serious in their life, they start thinking, why do I exist? What is the real meaning of this life? Am I here only to take care of my children, myself, my family, my job? Or do I exist for real nirvana? Okay? There are some females who would start thinking in those lines. Emotional integrity, we want to be in our control. We want to be sad, upset, happy, enjoying, but we don't want to lose our control. Can we? Are we allowed easily? That one day you are super happy and you walk out of this room and saying, wow, that's so good and I am so happy. No. We even teach ourselves, pretend you are not happy so much. Or you are happy within your own self. How many of us can sing a song in the class when we feel like? Can we? No. We say that it will disturb the whole class. What people will think about me. How many of us can tell someone that, hey, I really like you the way you speak.
I really love the way you dress. Only if the person is very close. So imagine how many impulses you are controlling every time. I'm not asking anybody to become hyperactive over here. I'm just talking about that how much parallelly this mind is doing. This mind is listening. This mind is trying to understand what's going on in this hall. This mind is also remembering certain examples when I say or do something. You want to really come up and say, but your mind is also parallelly working control. Otherwise, people will call you mad. Correct? Who knows? Psychiatric department mein bhej de. Relationships and upbringing of offsprings, because your children become your big responsibility. And I don't know about Shimoga so much, but still in India, when it's a child, the major responsibility will be put on mother. Even though mom is working mother and she has much more job than a husband, but still mom is supposed to take care of it. So what can we do if it is so complex? Is it that we are not going to survive? We all are surviving, don't worry. We all are surviving. Human mind has tremendous capacity. Sometimes we just go in our bathrooms, we cry, nicely we shed our tears and we are back to work. Sometimes we eat something our favorite, we cope up with that bad emotion and we are fine. Some of us, we are just seeing reels for about 2 hours. We are fine in our mood and we come back. But we all know that it's not a systematic strategy. We may not survive very long with all that. Certainly take care of the physical and the mental health. So my humble request and the very first request to all the females sitting over here, our body is definitely different than the male's body. So people, they talk about lot of equality, lot of laws have come. But I really don't believe in that equality. We females, we get tired little more easily. We have to bear a baby for 9 months. And when the baby takes birth, all medical people, they know more than me. It takes a lot from my body. I cannot really every time say that I can do the same physical exertion what a male can do. On top of it, we don't even take care of ourselves sometimes. Sometimes we don't even eat our breakfast properly and we rushed out of the home. We are postponing our lunch. We keep saying, okay, fine, I'll see the last case and then I'll do. Sometimes we eat half-heartedly some dinner, but we can do some binge eating in between. So take care of your food habit, take care of your exercise routine for sure, no matter how boring it looks to you, no matter what others say. Sometimes in the family, people can say, oh, she ate first before even serving food to anyone else. It's okay. You did not eat anybody's share. Isn't it? Thank God, India is developing. We don't have that kind of poverty in middle class and even in lower middle class family, where mothers had to think that if I will eat first, maybe one of my child would remain hungry. We are not in that state. So come out of this attitude. Take care of your food, your sleep, and your exercises. Because exercises would give you the first platform for your mental health. Sleep. Many of us, we find our escape during sleep time. What is that? See, full day you were busy. When you reached home, maybe your children or your parents, they demand some time from you. Now when you get into the bed, then only this so-called strongest entertainment came in your hand, that's your mobile phone. And that too, smartphone, okay? I really want to search the person who has invented the smartphone. It should be that Dabba Nokia, okay? Now what do? We get into one reel. We will start scrolling up, and then you realize that 45 minutes, 1.5 hours, 3 hours, make a rule for yourself. 30 minutes, yes, 30 minutes, no problem at all. But after that, you will put your phone in silent mode
and you will keep it aside. Those who are on medical emergencies, like you need to attend the doctor's, like somebody's call, please really put the calling number into dabba phone. Small dabba phone. You invest on your dress, on your sari, invest on your one small phone which does not have anything maybe other than WhatsApp messages or maybe just the calling facility. Am I clear? Am I making sense? Because by opening up these windows, you cannot control. It's like alcohol addiction. I hope we all know that the screen addiction is now part of ICD-11. Okay? In ICD-11, screen addiction has been given, and we have in Hyderabad till now some 17 cases where boys especially, they have stopped schooling. They are not going because 24/7 they are playing games. Okay? So screen addiction is something which is really real and existing. Please don't push yourself into that. Another thing, you know, when you see screen a lot before sleeping, what does it do to you? It makes you anxious. Like how many of you are watching news from the last 3 days especially? Like what's happening at the border, what is the news? Even though we are little far from the border, but still we are seeing. And if somebody's relative is over there, own relative, then you are getting anxious. Your sleep is further going to get affected. So we are little lower level of organism this way. When our sleep gets disturbed, your overall quality of performance will start deteriorating. Okay? I don't know how many of you sleep for 8 hours. Like by 9:30, I definitely sleep. Morning by 5:30, I definitely awake. I'm awake. Okay? It helps me to plan my day. It helps me to do so many things. And for my kids also, by the way, I have made the same rule. 8 o'clock is their dinner. By 8:30, they will do some walking or something. And then sharp by 8:45, they are supposed to be in bed. By 9, they fall asleep. Why? Because they also wake up in the morning. Many parents, they come to us. My child is not waking up in the morning. It is so tough. Morning Vivid Bharati starts in my home. Wake up, wake up, wake up, wake up. Brush your teeth, brush your teeth, brush your teeth. Eat, 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 eat. Your bus is coming. And the child is super relaxed. Mother is having high BP. Child is having low BP. Okay? But this child, why he should change? Why he should have a sense of emergency just because you are mimicking one? Child is not going to respond to this method until you set their circadian rhythm also. You are awake till 11:30. Why do you expect the child to sleep at 8:30? It's not going to work out. Once in a while is okay, but regular basis, sleep. If sleep cycle can be set, it's going to really give lot of improvement. Stress reduction, please plan as much as possible. One important thing, it's a myth that stress is bad. Stress is not bad. Don't get into that rut that stress is bad. Okay? If there is zero stress, trust me, nobody will work. How many of you will work if on first of the month salary is not credited? No, we may not work. Why we would work then? Okay? We definitely need stress because stress gives you that optimum energy to work. The bad part is feeling about stress. Have you seen some people? They take a reward by saying, I'm super busy. I'm very busy. Oh my God, I don't have time to even take a breath. Many people, they keep telling me, oh my God, you are so busy. How you get time for children? I tell them, live one day 24 hours with me, you will come to know I still have lot of time. I had lot of time today. See, I could come. I'm living a bachelor life right now, by the way. My kids and husband, they all are in Kerala. So I immediately accepted, yes, Dr. Vinay, I'm coming on Sunday. There is sometimes lot of time, but only because we don't do planning, it all looks overwhelming to us. Improve relationships. Never take relationships lightly. The person whom you married,
If you like that person, ensure that you guys are talking. You guys are spending time together. Have again few simple rules in relationship. Every husband-wife relationship would have some or the other tiff. Whether it's love marriage, whether it is arranged marriage, whether it is some intercaste marriage, whatever. There would be fights and conflicts the minute two humans will live together. What rule it can be? Rule that no cold war in the home. You have to talk to each other after 2 hours or 3 hours, whatever time it permits. Make a rule. Make a rule. Before going to sleep, we will not talk about any topic which creates conflict between us. Why do husband and wife fight, by the way? Apart from genuine reason, I'm not talking about extramarital affair or drinking, coming and beating. Forget that. Trust me, they are not so common. What is the common fight between husband and wife? Say again. Okay, expectations. What else? Okay, when we see expectation, she covered everything, but children. First most common cause between husband and wife, children. You didn't take care of him. See what is he doing? He said the bad word. She is not performing. Her writing is poor. How the hell I am responsible for all that? I'm not. But okay, you know that children's topic bring conflict between both of you. What is the most common other reason between husband and wife? Yes, ma'am? Household work. Some husbands, they will say, still you have not folded the clothes. It is still kept over there. How should I sleep? How should I sit? And again, the whole conflict will start. The first caution, you cannot become a psychologist in one day. No need to be. You cannot change everything overnight. But what you can change, no discussion about the topics which leads to fight at least before going to bed. Don't do that, because then you carry it till the next morning. Now the breakfast on the table is coming like, hello, le lo. And the husband also, मैं जा रहा हूँ. Okay? No need to drag it if you can prevent it. Second thing, always share the responsibility. Now that's a very tough part. Many females, they say, Pooja, I will tell my husband that he has to do this in home, but he very nicely forgets that. So sit like a corporate meeting, take a note sheet and start writing what is his job. For example, maybe his job is he will bring all the kirana, not from Swiggy, not from Instamart, okay? He has to go, he has to bring vegetables, kirana, whatever is his job. Maybe folding clothes is his job. Now, we females, what do? Day 3, he didn't get it. Abba, 2 children are there. Shall I give them only dal roti? No curry at all. How bad on me. Now take the responsibility. Go run. Get the curries, get the vegetables, start cooking. Sometimes we don't know how to make the other persons realize certain things. Don't make vegetable. Give really simple food for 2 to 3 days. This is called satyagrah. What satyagrah? Passively letting the other person know that, see, I am very respectful. I don't want to pick up a fight on it, but because you could not fulfill what we had decided, we all 4 are eating some simple food. And by the way, it's completely okay. Nutrition-wise also, if 2-3 days you have not eaten vegetable, nothing is going to go less in your body. But yes, emotionally, many things go less in our body. We females, we start feeling guilty. Theek hai, he didn't get it, I'll go and get it, what's a big deal? I'll see him later. We don't show our anger directly then. We show all indirect anger. Now husband would be watching IPL and our mixer would be on 3 only. Full sound. He comes, opens the door, and we just open the door and close it dhad. Why? Because now this is converting into passive aggression. If you really want to have a good work and life balance, first thing is stop getting guilty. Stop taking all the burdens on your shoulder.
Third thing, very important one, share the responsibility and ensure that it is fulfilled by the other person. Otherwise, we cannot go further. Go to the next one. Thank you, dear. Self-reflection, very, very important. Prioritize what do you really want. Is it that you want in your life more about the career-oriented things, or do you want all your emotional things? There is no harm. Nobody will call you, oh, you became MD, you studied till MD and now you're not working. Shame on you. No, nobody will talk. Some people, they also give me this logic. Sorry for being so direct, but everything is coming from my heart. 25 years sitting in psychology clinics, when I see the pain of people, I feel that solution is right there in our hand. We are not looking for. Some people, they give me the logic, I have invested so much money to study. Why should I not do the job and get that money back? My only question then is, you studied for your self-satisfaction. Is it that a great MD mom cannot exist? They can. What I want to say, if you really feel that it is giving you a lot of guilt, you are not able to balance your life at all, maybe get into part-time job. There is no harm in that. But do talk to yourself. As I told, stress is not negative. The feelings around is negative. Another thing, rank the importance. What is your priority? Put into rank. Do lot of balancing. Why? Because if you will think that all priorities are equally important for me, then you are making some blunder. Something is going wrong. Take somebody's help. If you feel you are not able to do it, you have seniors. You have your own mother, maybe your great friend. Somebody can guide you by making you see the third person point of view. Adaptability is very important. Be flexible. Don't think that one time I made a rule and that rule will always go on in my life. Next. Time management, time blocking. I want to take only the middle portion. Block your time for whatever you have chosen. I'll give you example. You want to spend every day 45 minutes with your child. Okay? And that time was decided 5 to 5:45. You actually are in your clinic and suddenly one more patient is coming in which is not emergency at all. Okay? Patient is patient. They will grab me at my door and they will say, ma'am, I have come from so far. I still very politely tell them, I respect, but you need to respect my time. My time is till this moment. If I will not leave now, everything else is going to get disturbed. Do you want to meet a doctor who is not having her own mental balance? No, 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 madam, we understand. And they actually allow me to leave and come back next day. Emergency cases, don't worry, that is once in a while. We all do again adaptability to that. Next. Prioritize and set deadline for your workplace. Like students, they cannot totally get into studies only. They have to get into practical aspects also. So set your deadlines. Discuss the workload. If you feel too much is being given to you, communicate. Don't keep in your mind. Don't keep thinking, oh my God, my impression would be wrong, that I'm not hardworking. Nothing like that. Yes, but all the students, I really believe we should be hardworking. We should do extra work because we are in our learning phase. Manage stress exercise and set your career objectives. What are the stress exercises? Anybody does anything to feel better every day? Meditation, very good. And meditation is religion based. Is it that a Muslim person cannot do meditate and a Christian cannot? No. I hope everyone is clear about that. Meditation is not about sitting in a temple or sitting in front of your God. Meditation simply means sit wherever you are, but close your eyes, because you have to shut down this wide distraction level and talk to yourself. Meditation can be just feeling your body part. Sometimes, if you start feeling where my feet is touching,
how it's becoming heavy because of the monotonous blood flow. Oh my God, it's so heavy, I can't even move it. That's also meditation. Meditation is simply close your eyes, breathe in, breathe out, and feel the air during exhalation just above your lip area, or feeling the air inside your nostril when you inhale your air. This is also meditation. Meditation is listening to maybe any chanting, whatever you like, and able to repeat that sound in your mind also. So meditation is only focusing on something which gives you peace. Do that. This one exercise really helps. Sometimes the days are very tightly packed, but sitting for 5 minutes in one chair is nothing going to take away from your life. Don't perceive the threat when it is not there. You feel that the stress is there, but actually it is not there. Your mind is kind of, taking you or driving you crazy. Please come out of that part. Eat well, sleep well, share responsibilities, enforce the implementation. I told you that. Share the quality time with loved ones, and please go for calendar. Mark your calendar that so-and-so date is already booked for free time. I always do that. It helps me a lot. In my yearly calendar, I will literally book the tickets, book the hotel, whatever is required. It's fixed. My PA also cannot do anything about it. See, I bought the ticket. I have to take my children. We are going now. You can't do anything. Because more than me, my PA is more emotional. Madam, that father is very tensed, madam, about his child's admission. And I know that I am not Ma Durga. I am a very simple, ordinary, average woman who wants to work for happiness and money also. No denial. But I want to definitely take care of my children whom I have given birth. Otherwise, I am of this opinion that I should not have given birth. I shouldn't have planned any baby. But if I brought, then they are also my priority. Set the timetable, use calendar notes, say no, be very assertive about it, but doesn't mean that you will be aggressive about it. There is a very thin line difference. Don't be aggressive, but politely say no. I love Gandhiji for that. Satyagrah, best movement. Keep saying no very politely. Regular self-assessment, keep checking. Is it that you are getting burnout? Is it that you are very easily getting angry? Is it that you get disappointed very easily? Is it that now you feel like giving up? Abba nahi hota mujhse, mujhe chhodna hai. That feeling is bothering you. Is it that you feel frustrated easily and you feel that there is no scope of adjustments? I am done. Please, even if level 1 such feelings are occurring, check something is going wrong, because we are really doing multiple roles. If we will fall, what will happen? Tell me, how many of you, if you fall sick as a lady in your house, what happens then? The whole family is crashed. Pura khana Swiggy se aayega ab. Breakfast, lunch, dinner. Nobody is there to check whether the clothes have been taken away. Are they folded? Are they kept? Even if you have made, by the way, you are only supposed to supervise. I know. It is not some, I told you, it is across caste, creed and everything. Every female is facing this. But if a male falls sick, thank you so much for saying that, then the world will surround them. We, even with fever, Dolo 650, tuck. We do everything and nicely dress up and come to the work also. Actually, we should not. We should take that and give rest to our body also. Please, self-care and self-love, if you are really listening to me. Males are from Mars and females are from Venus. Only 5 minutes. Last slide I will not cover because it's like 30 minutes which I have to give you. Our strategies are also different. So, males should allow the female to cry. Completely all right. We don't cry because we are weaker. We cry because our nervous system gives us that solace.
We cry and we feel better. What's wrong in that? So no need to change the strategy. Males, they will go outside, have one fag, khatam, their anger is out. They become again one, nice sober man and come back. Accept it. It's their method. They shout very easily. We cry very easily. So respect each other for their method. Respect each other's gender. It's natural. Nobody created intentionally. Give space for doing certain things alone. Don't feel left out. Sometimes, as a wife, I really tell, I don't want to sleep in this room. Give me a break from everything. And it's okay. Go sleep wherever you want to sleep. Now, don't go outside of the house. I'm not encouraging that. Okay? Maybe in your children's bedroom, maybe in the hall. Who knows? Maybe sometimes you feel like just hanging in your balcony for some time. It's okay. Same way, your husband may say, yeah, enough of you. I'm seeing your face only every day. Allow me to see Aishwarya Rai's face for 1 hour. It's okay, no problem. Go ahead, have your time. Males, they are wired in a very different way. They need to actually go out and spend some time with their friends. So do we. It's not that we don't. How many of you would agree that we ourselves also get bored of our friends? Bored of our own friends? Like maybe we will love to spend one night out or 2 meetings in a month. But if the same friend starts meeting me every day, then the true colors will come out, correct? We will start having conflicts, fightings would begin. Males, they have a little different attitude towards it. Going out, spending that kind of time gives them a stress buster. Allow, no need to feel bad. तुम आज भी अपने friends के साथ बैठे थे. You could have spent some time with me at home. Arey, why should I? I don't feel great by spending time with you. No need to feel emotional about it. Okay, see, it's not necessary that husband is not loving me. They may love us really, really to great depth. But it doesn't mean that you are also source of fun. Maybe you don't share that idea which they like to talk with their other male friend. Isn't it? So please give them the space. Communication is key to solution, but silence at times can create heaven. Choose your moments when you want to be silent and when you want to be Bhadrakali. Choose your moment. That's completely all right. Have rules in relationship and follow them strictly. Like language. We will not say bad words to each other. Have a rule, like a company rule. And give the punishment to each other if they are using that. No raising hand. You cannot be physically abusive in the relationship. If you do, punishment is waiting and you only decide that. Female body and male attitude is the new reality. Okay, last point for me, and which I am seeing very frequently. So, I already said that biologically, we are females. We all get our monthly periods. We do become little weaker at that time. We do face lot of, kind of gynec issues. Otherwise also, physically, God had not made us to do a lot of, physical work. But nowadays, we are actually doing more work than a male. I have so many colleagues of mine who will say, male colleagues who will say, हम नहीं कर सकते मैडम, आप क्या कर रहे हो ये? Sometimes we feel bad that we are not able to do it. Why? Because we want to take care of our home, family, friends, my extended family, and everything, multiple roles. So what will happen? When I am the one who is going out and taking all the tension, then who will get frustrated easily? Me. So, though female body is there, so many of our attitudes are also becoming little masculine in nature. What do I mean? Getting angry, loud voice, showing frustration very easily, dominance, all can be there. Is it wrong? Is it wrong? Is it that we should not? No, it is not wrong. Let me tell you, it's not wrong. It's very natural
what input you are giving, similar kind of output will also come. But our surroundings, people, those who are around us, they are making us constantly feel, no, this is wrong, this way your behavior should not be. Why? It has to be because I'm the one who is going out, trying to make all the decisions, doing financial planning, planning all the entertainment. Then I'm the one who will get frustrated also very easily. It does not mean that I'm trying to advocate that now you become super aggressive ladies. I'm just trying to say, start also forgiving yourself. Because when you forgive yourself, you will be able to get a new life. You will be able to go and do the next thing. We females are like spine of the house, spine of the whole system. If this spinal cord has anything wrong, everyone will get affected, everyone. So take care of yourself with lots of love. Happy Mother's Day. Thank you. This PPT would be given to Dr. Vinaya, and if you can use it for any purpose, please, it would be given to you all. I love this part of Karnataka. They make you sit and then they give you the... Thank you. Otherwise, across India, they will just give you in your hand standing. That was an excellent talk on work-life balance. She told us how to do it well. Thank you so much, ma'am. Thank you for coming, flowing all the way from Hyderabad just to be with us. You really justified it. And now a small token of appreciation to you. Anybody wants to ask last-minute question? Till the time they are going to put the shawl on. The young girls need it all the more. Oh, sure. I'm happy that you all got it. Or maybe it was overhead process. I request Dr. Sridhara, President of IMA, to do the honor. If you have any questions, you can also ask them during the lunch hour. Lunch is arranged in the main hall, Nehru Hall. Thank you so much. I request Dr. Bhagyashree to render the vote of thanks. Thank you, ma'am. I thank IMA Shimoga branch for providing me this opportunity to present the vote of thanks. First of all, I would like to thank our esteemed chief guest who had agreed to conduct today's special program for women doctors of Shimoga. I thank Srimati Swapna L, Police Sub-Inspector, Rural Police Station, Shimoga, for coming here. I also thank Dr. Pooja J. Nair, founder of Total Solution Rehabilitation Society, Hyderabad, for the wonderful session which he just delivered. Thank you, ma'am. I take this privilege to thank Ms. Mamata Katie, Chief Manager, Canara Bank Shimoga, for mainly highlighting all the schemes and anti-fraud measures. Thank you, ma'am. I also thank Ms. P.R. Jayalakshmi, Advocate and Member Child Welfare Committee, Shimoga. I am grateful to thank Dr. Sridhar S., President, IMA Shimoga, for his consistent effort in conducting various programs at our branch. I thank especially our Secretary Madam, Dr. Vinaya Srinivas Ma'am, for her great efforts. I thank Dr. Rajaram Sir, UH, Treasurer, IMA Shimoga branch, for being backbone in conducting all the programs. I also thank Dr. Usha Ramesh Madam for making this program very
for conducting this program very smoothly. I also want to call Dr. Usha Ramesh Madam to please come on the stage and take one small token of appreciation. I also thank all the new members of the IMA who has actively participated. I would also like to thank all the doctors for active participation in today's event. I also thank students and postgraduate students for being here. And I also thank Mr. Manju and Mr. Raju for arranging the requirements for today's program. Thank you one and all. Lunch is already been arranged. Please have your lunch. And a happy Mother's Day to all the beautiful and successful ladies over here. Let's enjoy this motherhood till it lasts. Thank you.